Discuss the calculation of log and antilog using the basic calculator. So, log of 2 is equal to 0.301. Okay. Antilog of 0.301 is equal to 2. ரொம்ப சிம்பிள். இதை நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் பேசிக் கால்குலேட்டரில் போட முடியுதான்னு பார்க்க போகிறோம். அதில் லாக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லாக் ஆஃப் 2 கண்டுபிடிச்சு இந்த ஆன்சர் வருதான்னு பார்க்க போகிறோம். ஆன்டி லாக் கால்குலேட் பண்ணும்போது இதுக்கு 2 வருதான்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வி ஆல்ரெடி டிஃபைன் த வேல்யூ அண்ட் வி ஆர் அப்ளைங் தட் இன் த அப்ராக்சிமேட் கால்குலேஷன் ஸ்டெப்ஸ். லாக் ஆஃப் எக்ஸ் லாக் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எந்த நம்பர் கால்குலேட் பண்ணமோ அந்த நம்பர் யூ ஹேவ் டு பிரஸ் த ரூட் 15 டைம்ஸ். 15 டைம்ஸ் பிரஸ் பண்ண பிறகு அதுலேருந்து -1 பண்ணணும். Whatever the value you get from there, and the value வந்து divide by this special number 0.000070271 அப்படிங்கிற நம்பரால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா you will be getting the log value. Okay, let me try for this illustration whether I am able to get this or not. Okay, so log 2 இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு okay 2 press பண்ணி I am going to press the root 12 times. This is 12 times. Okay, if I do this operation 12 times, sorry 15 times, sorry it's not 12 times, 15 times I am doing this operation, the value will be 2 root 1 time 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. The answer is 1.00002115339 is the final answer. அதிலிருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், -1 should be deducted. -1 deduct பண்ணீங்கன்னா you will be getting 0.00002115339 will be the final answer. And the value வந்து you have to divide by the special number. Okay, special number is 0.000040270 and 271 is the special number. So with that special number I am going to divide. So -1 divided by 0.000070271, the value will be 0.301. Okay, we got this value. Log calculation. Anti-log calculate பண்றதுக்கு what is the anti-log of this one? Anti-log calculate பண்ண போறேன். Anti-log for 0.301. We are aware about that the anti-log of 0.301 is 2. Now we are going to check whether we are getting that or not. Anti-log calculate பண்றதுக்கு again these 3 steps and the number divided by a special number. You have to memorize this for this. 227695 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. அந்த வேல்யூவோட +1 அதுக்கு அப்புறம் into equal operations நீங்க 9 டைம் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு log கிடைச்சிரும். Let's see the first case, first step x by அதாவது log 0.301 எந்த நம்பர் கால்குலேட் பண்றோமோ அது divided by the special number 227695. Second step I am going to add +1 with that, and third step I am going to do operation of into equal 19 times. இது 19 times நான் press பண்றேன். அப்படி press பண்ண பிறகு வரக்கூடிய ஆன்சர் anti-log of 0.301. Let's now try here. 0.301 divided by 227695. அதோட you have to add the 1. Okay. Before that the value will be 0.0000 again 0 132194. So we have so many digits here, 5 zeros after dot and then 132194. By adding 1 with that the value will be 1.00001329194. In the value வந்த பிறகு you have to do multiplication equal 19 times. So into equal 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. The answer will be 1.999 goes on and it is nothing but 2. We got this value. We got this value. இதோட applications எங்க இருக்கு? இந்த interest calculationsல இதுக்குரிய applications இருக்கு. We'll see an illustration for understanding this concept. இதோட applications அதில பார்க்க போறோம். We'll now discuss that one here. So log and antilog over. Next concept, using this applications பார்க்க போறோம். Principal amount invested in the interest calculations la. So interest calculation la 0, 1, 2, n number of periods இருக்கு. இங்க principal, இங்க sum value for rate of interest னு கொடுத்திருக்கிறோம். இதுல P amount invested at rupees 1000, sum is equal to 1400 or sum இல்ல future value னு வச்சுக்கலாம் இங்க. So future value. Okay, 1464.1 and rate of interest being 0.1. Rate of interest being 0.1. Now we have to calculate what is n. What is n to be calculated. In the n calculate பண்றதுக்கு we have the formula f is equal to p into 1 plus I to the power n தான் formula. இதுல நான் known numbers fit பண்ண போறேன். f வந்து 1464.1, p வந்து 1000 into 1.1, I வந்து 0.1, so 1 plus 0.1, 1.1 to the power n I don't know. Otherwise 1.1 to the power n is equal to 1464.1 divided by 1000, which is nothing but 1.4641. Okay, 1464.1. Then it becomes 1.4641. 1.1 to the power n. நீங்க இப்ப இது என்ன பண்ணலாம்? log எடுக்கலாம். Power becomes multiplication. Right? So அப்ப 1.1 to the power n நீங்க log எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா n into log of 1.1 is equal to log of 1.4641 is the answer. And n is equal to log 1.4641 divided by log 1.1 will be the answer. இப்போ இந்த log 1.4641 என்னங்கிறது நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி log 1.1 க்கு என்ன ஆன்சர்னு கண்டுபிடிக்கணும். Already we have the approximate formula to get the log here. இப்போ 1.4641 க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு இதே ஃபார்மேட்டை நான் யூஸ் பண்றேன். 1.4641 நீங்க root 12 times press பண்ணனும். Step number 1. Step number 2, minus 1. Okay, this will be the 15. Minus 1. Step number 3, you have to divide this by a special number 0.00007027. 1 is a special number. You will be getting the log for the numerator. Repeat the same for the log for the denominator. 1.1 root 15 times, and second step minus 1. Third step, you have to divide this value by the special number 000070271. Now first I will finish up the first calculation. As per the first calculation, 1.4641 15 times root, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So the answer will be 1.0000116,346 is the answer. After deducting the minus, the value will be 0.0000116,346. And after that, you have to divide that value by the special number divided by 0.0007027 the value will be 0.165567 is the final answer. I am going to do the same for the second one also. This is the numerator value, so 0.165567
165567 or 68. I'll stop with 6 digits here. That's more than enough. For the denominator 1.1, I have to take the root of that 1.1 15 times. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 times the value will be 1.0000290,863 is the answer for the first one, and minus 1 will be 0.00000290,863, and with that you have to divide by special number. So divided by 0.00070,271. If I divide that by special number, the value will be 0.04139161,247. I may take around 6 digits. Even 4 digits is more than enough. 0.0413916. Okay. 916 or 92. Now the final n value will be 0.165568 divided by 0.041392. The answer is 4 years. In 4 years, your P will be 1464.1 at the rate of 10%. So we have calculated the n. Calculation of n is possible with the log without using the scientific calculator. I am going to rework out the same illustration assuming the different numbers where I am going to calculate the I. I calculate pandra madri in the sum and rework out panni kaamikiren. Let's see here. So next one. So for the calculation of I, I assume that P being 1000, F being 1464.1 and N being 4 years, and what is I to be calculated. Again I am going to depend on the same formula. F is equal to P into 1 plus I to the power N. F on the 1464.1 is equal to 1000 into 1.1 plus I don't know the I, to the power n 4. Otherwise 1 plus I to the power n is equal to 1464.1 divided by 1000, which is nothing but 1.4641. I am going to take the log in the both the side. N log 1.1 plus I is equal to log 1.4641. Now இத முத நான் log எடுத்துக்கிறேன். So log n நமக்கு தெரியும் 4 into I write here 4. Log 1 plus I is equal to log of 1.4641 divided by 4. I need the value for this log value. Log value ஏற்கனவே calculate பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த மாடலில் நான் இப்போ ஃபாஸ்டராக calculate பண்ணிடுறேன். 1.4641 15 times root எடுக்கணும். So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we got that 1.0000. So from there I have to deduct minus 1 and it should be divided by the special number 0.000070271. The value will be in the value. So log 1 plus I is equal to 0.165567. Okay, 6758833 divided by 4. We will be getting divided by 4. After dividing this by 4, what is the value you are getting?
this value will be log 1 plus I is equal to 0.04139189708. We got this value. Log 1 plus I ஆக இருக்கு, இந்த சைடுல log இருக்கு, அந்த சைடுல log இல்ல. So what you have to do, you have to reverse that. Log நீங்க reverse பண்ணி ஆகணும். Anti log எடுக்க போறோம். So I am going to take the anti log this. Anti log. Anti log எடுக்கும்போது இந்த log disappear ஆயிடும். 1 plus I is equal to இந்த வேல்யூக்கு anti log கண்டுபிடிக்கணும். அந்த வேல்யூக்கு anti log கண்டுபிடிக்கும்போது of course we have these steps. 0.04139189 ஓட ஸ்பெஷல் நம்பர் எல்லாம் நான் டிவைட் பண்ண போறேன். So divide by 22. Okay, so 0. anti log எடுக்கும்போது anti log 0.041391899708. I am going to divide this by the special number 227695 ஆல டிவைட் பண்ண போறேன். 227695. The value will be step 1 ஓட இது. Step number 2 ல இருந்து this value will be 0.00 போகுது. I have to add that with 1. After adding 1, I am getting 1 point something. Okay, 0000. Now I have to repeat the multiplication equal symbol 19 times with that. So third one, the multiplication equal symbol for 19 times. 19 times. Okay, to get the approximate value into equal 1 time. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 19 times press பண்ணாக்க it is 1.1 வருது. 1 plus I is equal to 1.1 னா எனக்கு I வேணும்னா 1.1, இந்த 1 அந்த சைடுல போகும்போது -1 is equal to 0.1. else 10%, rate of interest being 10%. So we have now found out the n as well as I using the log and anti-log, especially in a basic calculator. Okay.